Shrimad Bhagavad Gita ki, Anant Koti Vaishnava Vrinda ki, Gaur Premanandi. Slava Sabravshem Sapredna, Slava Sabravshem Sapredna, Slava Sabravshem Sapredna, Slava Slava Shri Shri Guru Gaurangi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavad Gita, 9th chapter, 2nd verse. Rajavidya, Rajavidya, Rajaguyam, Rajaguyam, Pavitram, Pavitram, Idam, Idam, Uttamam, Uttamam, Pratyaksha-vagamam, Pratyaksha-vagamam, Dharmyam, Dharmyam, Susukam, Susukam, Kartum, Kartum, Avyayam, Avyayam, Rajavidya, Rajaguyam, Rajavidya, Rajaguyam, Rajavidya Rajagoyam, Rajavidya Rajagoyam, Pavitram idamuttamam, Pavitram idamuttamam, Pavitram idamuttamam, Pavitram idamuttamam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Susukam kartumavyayam, Susukam kartumavyayam, Susukam kartumavyayam, Susukam kartumavyayam, Rajavidya Rajaguyam, Rajavidya Rajaguyam, Pavitram idamuttamam, Pavitram idamuttamam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Susukam kartumavyayam, Susukam kartumavyayam, Rajavidya Rajaguyam, Rajavidya Rajaguyam, Pavitram idamuttamam, Pavitram idamuttamam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Susukam kartumavyayam, Susukam kartumavyayam, Rajavidya Rajaguyam, Pavitram idamuttamam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Susukam kartumavyayam. Ladies. Rajavidya Rajaguyam, Pavitram idamuttamam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Susukam kartumavyayam, Rajavidya Rajaguyam, Pavitram idamuttamam, Pratyaksha-vagamam dharmyam, Susukam kartumavyayam, Susukam kartumavyayam. Rajavidya, Царь знания. Раджагуям, Царь сокровенного знания. Павитрам, Чистейшее. Идам, Это Уттамам, трансцендентное. Пратьякша, Через непосредственный опыт.
avagamam, постигаемый, dharmyam, являющийся законом религии, susukam, очень радостное, kartum, выполнять, avyayam, вечное. Перевод комментария ужасной милосердия Бхактивиданта с вами Шрила. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Комментарий. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания, поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалки, Шандили и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта-сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук – политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа – самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Здесь комментарий на 6 страниц. So we're taking it bit by bit. Что мы будем шаг за шагом. Om Gyanatimirandasya Giranjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manohistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Bhagavanayam Dadati Svapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum mungayate girim Yat kripadam aham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Bharavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Raja Vidya Raja Guyam Pavitramidam Uttamam Pratyaksha Dharmyam Susukam Kartumavyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, постижение его радостно. Харе Кришна. This is why Bhagavad Gita is the best book on the planet. Поэтому именно Бхагавад-гита это лучшая книга на планете. Because just one verse, just one line of a verse, one word can change people's lives. Потому что даже одна строчка, даже одно слово может изменить жизнь человека. Raja Vidya, this is the king of knowledge. Раджа Видья, царь знания. So, this verse is packed with a lot of meaning. So we're going through it bit by bit. Этот стих содержит в себе огромное количество всевозможных смыслов, поэтому мы будем через него по шагам. There's different types of schools and universities and institutes who are teaching different types of knowledge. В этом мире существует множество всевозможных институтов и учебных заведений, где учат разным видам знания. But the highest knowledge, the king of knowledge, is given in Bhagavad Gita. Но царь всего знания, самое высшее знание дается в Бхагавад-гите. What is that knowledge? Что это знание? It's devotional service. Преданное служение. It's how to get out of this material world and how to attain the spiritual world. Знание о том, как выбраться из этого материального мира и как достичь духовного. The other knowledge pertains to the body, the mind, the intellect. Другие знания, они относятся к телу, к интеллекту, к уму. Jai Sisi Gonitai. And this knowledge can only be achieved by taking it straight from the source, from the Supreme Lord Himself. И это знание можно получить только от изначального его источника, от Верховного Господа. And because it is so rare, it is the most secret of all secrets. И так как оно настолько редко, поэтому это является тайной всех тайн. If you go and you ask anybody on the street about
this information, 99.99999 people, they will not know. Если вы пойдете спросите кого-либо на улице об этой информации, 99,9% они не будут знать. Even the most basic, simple truths. Даже самых простых истин. Like who are you and what you're doing in this world. Например, кто вы и что вы в этом мире делаете. Because people are, for the most part, confused and deranged. Потому что большинство людей, они просто в заблуждении находятся постоянно. If you just remember this fact, I'm a spirit soul, I'm eternal, I'm full of knowledge, and I'm blissful, I'm actually happy, then you know more than 99% of the people. Если вы постоянно будете помнить этот простой факт, что я душа, я вечен, исполнен знания и блаженства, то вы будете узнать больше, чем 99,9% людей на Земле. Now you may have this knowledge, you may know this, but then to act on this knowledge, that's the real deal. That's the real step. Да, мы можем даже иметь это знание, знать это теоретически, но чтобы действовать в соответствии с этим знанием, это следующий шаг. As we say in Italian, tra due fare c'è il cielo e il mare. Between saying and doing, there is the sky and the sea. Это вот такая поговорка. There's a big difference between saying something and doing something. Что между тем, чтобы что-то сказать и что-то сделать, лежит небо и море. So we need the association of devotees and of realized teachers who can help us how to apply this knowledge in our lives to actually implement it. То есть нам нужны учителя в нашей жизни, которые бы научили нас, как это знание на самом деле применять на практике. It is most secret because it is not widely available, and most people are not aware of this type of information. Это наибольший секрет, потому что оно не очень-то доступно, и большинство людей, они ничего не знают об этой информации. It is the most pure knowledge because it doesn't deal with any material objects. Это наиболее чистое знание, потому что оно не имеет ничего общего с материальными объектами. But it gives direct perception of the self by realization. Но дает прямое понимание самого себя как души. To actually realize the self is the perfection of religion. На самом деле, сознать себя – это и есть совершенство религии. Why? Почему? Because the self, the soul, is a part of God. Потому что душа, я сам, являюсь частичкой Бога. And if you realize yourself, you've also realized God. И если вы осознаете самого себя, вы также осознаете Бога. Because the two go hand in hand. Потому что это вместе идут. They're interconnected. Они связаны вечно. So that is the perfection of religion. И это совершенство религии. This knowledge, it is everlasting, means that there is no stopping, there is only endurance in this type of knowledge. Это знание вечно, это означает, что оно всегда длится, никогда не было такого, чтобы его не было. And today we like to focus on the last word here. It is joyfully performed, which means susukam. И сейчас мы хотим немножко сказать о последнем его слове сусукам, его постижение радостно. Joyful, it is translated here, and the word for word is very happy. Здесь это переводится слово как очень радостное. The prefix su means very, or it enhances. Префикс су означает су, усиление чего-то. And sukam, happiness, very happy. Сука означает счастье, очень счастливый. The goal of any religion is actually to become happy. Цель любой религии это на самом деле привести человека к счастью. So, this is a very important information. Это очень важная информация. Because very often people think that the goal of religion is to feel fear of God. Потому что часто люди думают, что цель религии это просто внушать людей страх перед Богом. To be afraid of the wrath of God. Боязнь гнева Господнего. And to follow laws and rules. Следовать правилам суровым и всяким. But here we learn that the goal of religion is actually to be joyful. А здесь мы узнаем, что цель религии это на самом деле призывать блаженстве. And that is quite a different attitude. That is quite a different mindset. Это немножко другой подход, другой немножко взгляд. So Krishna consciousness is a joyful process. Кришна это блаженный процесс. And anybody who practices Krishna consciousness can realize this joyfulness. Любой, кто практикует сознание Кришны, он сразу понимает это, осознает это счастье. The Bhagavad Gita in the 18th chapter, text 54, it is stated, Brahma Bhuta Prasanna Atma Na Shochati Na Kangshati
Samaksarveshu bhuteshu mad bhaktim labate para. Excuse me. Again, the same. Prasannatma. И Бхагавад-гита 4, оно, вот этот стих, и там упоминается слово прасанатма, опять же. To feel actual joy and happiness in the self. Чувствовать удовлетворение и счастье в самом себе. This is very important. Это очень важно. Because unless we feel happiness in our heart in connection with the Lord, we will be forced to search out for pleasures of the material, of the mundane variety. Это очень важно, потому как до тех пор, пока мы не чувствуем счастья внутри себя, в связи с нашей связью с Господом, мы будем вынуждены искать счастье в этом материальном мире, в объектах этого материального мира. And even though people study different philosophies and they study different schools of thought, they do not achieve actual happiness and satisfaction. И хотя люди изучают все равно же школы философии и философской мысли, они не достигают настоящего, истинного счастья. Why is this so? Почему так? Because unless the process involves pure devotional service, it will not actually give satisfaction to the soul. До тех пор, пока какой-то процесс, он не будет включать в себя преданное служение, он не даст полного удовлетворения душе. Because only a process that is actually taking into account our inherent nature can give us full satisfaction. Потому что только тот процесс, который полностью задействует нашу изначальную природу, он дает полное удовлетворение. So in the first two paragraphs, Prabhupada speaks about these different departments of knowledge in different institutes, but they're missing the point. Why are they missing the point? Because the soul is the most important part in the body. And who misses that part, who misses the soul, has missed the point. В первых двух абзацах у Прабхупады упоминаются всевозможные учебные заведения, которые учат всевозможным топикам, но они упускают самое главное. А что самое главное? Самое главное — это душа. Потому что без души это тело, оно не имеет смысла. What is the difference between a living body and a dead body? Какая разница между живым и мертвым телом? Very few people have a good answer to this question. Единицы людей имеют хороший ответ на If you это. have friends who are scientists or philosophers or other types of scholars, you ask them this question and you see what they come up with. Если у вас есть образованные друзья, философы, ученые, попробуйте задать им такой вопрос и посмотрите, чем они ответят. Right now the oxygen is missing. Сейчас прям кислорода не хватает. That's the element that we need. Because we all need oxygen to survive. Not too much and not too little. Just the right amount. То есть его должно быть не слишком много, не слишком мало, достаточное количество. So, Susukam, how to become fully joyful? Сукхам, как же по-настоящему стать счастливым? By the practice of Bhakti Yoga. Prahlad Maharaj prays, let all living entities become happy and peaceful by the practice of Bhakti Yoga. Просто благодаря практике Бхакти-йоги Прахлад Махарадж молится, пускай все живые существа в этом мире станут счастливы благодаря практике преданного. And nowadays, practically speaking, happiness is the new currency, it's the new religion. If you're happy, no matter what makes you happy, but if you're happy, then that's good. That's considered to be topmost. И в наше время сейчас счастье стало своеобразной такой новой религией или валютой. То есть, если ты счастлив, это считается очень здорово. Не важно, что тебя делает счастливым. Whatever makes you happy. Так же говорят, не важно, что делает тебя You have a счастливым. saying like that in Russian? Есть у вас так подобное? Whatever pleases you, whatever makes you happy. Что вас не удовлетворило? Что вас Because happiness is considered to be the highest form of truth. Потому что счастье — это высочайшая форма истины. And we like to speak a little bit about this topic Хотели бы немножко об этой теме поговорить. because it's quite limited perception of reality. Потому что сейчас очень не хватает людям этого. Now, one person's happiness may be another person's distress. Счастье для одного человека может быть счастьем для другого, несчастье для другого. Somebody's happiness may consist of causing distress or unhappiness to others. Now then, is that happiness justified? Is that happiness good? Is that happiness desirable? Счастье для одного человека может заключаться в том, что причиняет беспокойство другому человеку. И таким образом счастье является это абсолютным счастьем. I like beating or killing other people. Кто-то говорит, я хочу побить или убить другого Gives me человека. happiness. Это приносит мне наслаждение. Somebody may say, I like exploiting others. Я хочу эксплуатировать других. Now, is that something good just because it gives you happiness? И что это становится хорошим только потому, что это приносит вам счастье? Sometimes to do the right thing may mean some austerity, it may mean some hardship, it may mean you take some trouble and some pain upon yourself. Now, is that bad? Иногда, чтобы сделать что-то хорошее, нужно принять какую-то аскезу на себя, какое-то добровольное решение.
И что значит это плохо, то, что мы делаем? We know that for every result that you want to achieve, you have to sacrifice something. Мы знаем, что какого бы результата вы не хотели достичь, нужно чем-то всегда пожертвовать, чтобы чего-то Is that a достичь. bad thing? Разве это плохо? No. Нет. That's the way of this world. Это пути этого мира. So this mundane perception of good and bad, sukhe dukkhe same kritva, actually it is manodharma. It is just an imposition of the mind, what people consider good and bad. В этом мире плохое и хорошее это просто манодхарма, то есть это измышление ума, то, что люди считают плохим или хорошим. But it's a fact, and we have to acknowledge that when you face people, the first thing that they see is your face. And if you don't have a happy face, as the Chinese say, you should not have a shop or a restaurant if you don't have a smiling face. Да, в этом мире мы встречаем людей, первое, что люди видят у нас, это наше лицо. Если у нас наше лицо не излучает счастья, то, как китайцы говорят, если ваше лицо не излучает счастья, то вы не должны открывать ресторан или магазин. So it's called the 3 S's. The first S is your smile. The first thing people see when they see you is your smile. Первое, что люди видят, это вашу улыбку. Вот что я говорю. So before we go out of the house, we should look into the mirror and ask ourselves, would I like to meet this person? И прежде чем выйти из дома, мы должны посмотреться в зеркало и спросить себя, хотел бы я встретиться с таким человеком сегодня? Do you ask yourself this question? Так спрашивайте себя. Would I like to meet this person? Хотел бы я встретить такого человека сегодня? And if not, why not? Если нет, почему нет? And what can I do Что я могу сделать, to improve чтобы that? это улучшить? And it's not just about the looks, about the appearance, Не просто but it's касается about внешности, но our mood, our message, what we это convey. касается нашего настроения, именно какой посыл мы несем. So we can't go up to people and say, hey, you, come here, take this, we'll make you happy. Мы не можем с таким видом позвать людей, ну-ка иди сюда, это сделайте счастливым, возьми вот это. Люди, If I read this book, I will become like you. что если я почитаю книгу, как ты станешь, что ли? I don't want that. Не хочу такого. My life was good before I met you. Моя жизнь была хорошей до того, как я встретил тебя. Now I'm not so sure how my day will go. А теперь я не очень уверен, насколько это хороший день. But Srila Prabhupada always said, chant Hare Krishna and be happy. А почему я Прабхупада всегда говорю, просто повторите Харе Кришна и будьте счастливы. I hope this letter meets you in good health Я надеюсь, это письмо and достанет happy Krishna в consciousness. хорошем здравии и в счастливом сознании Кришны. Prabhupada said our first and foremost duty is to chant Hare Krishna. Прабхупада говорит, что наша первая, единственная обязанность это повторять Харе Кришну. Because happy devotees are attractive. Потому что счастливый преданный привлекательный. And if you see a person who is truly happy, that is very attractive and very convincing. И если вы видите по-настоящему счастливую личность, это очень привлекает. One time we were distributing books in Nizhny Novgorod. There was 3 of us, and we were standing together and talking to each other. Как-то мы распространяли книги в Нижнем Новгороде. Нас было 3, мы стояли и разговаривали друг с другом. There was an older lady, and she stood there. Была там пожилая женщина, стояла, смотрела на нас. Вот такие вот лица. She was watching us for 10 minutes. 10 минут так вот смотрела на нас. You know, like this kind of look. Такой, знаете, вот вид. And after 10 minutes, she came over to us. Через 10 минут она тихонечку к нам подошла. Who are you people? Спросила, кто вы? You look so different. Так по-другому выглядите. I've seen many people in my life, but you look so different. Я в своей жизни много людей видел, но вы так. I'd like to know who you are Я хочу знать, кто вы and такие what you do. и что вы делаете. He said, it's very easy, you know. Мы сказали, очень просто. Here, Возьмите this книгу. is who we are. Это This is тоже what we есть, do. и до And этого, she bought the чем book. занимаемся. И она взяла книгу. Another time we had Harinam in Santa Monica Promenade, just near Los Angeles. Как-то у нас была Харинама по Санта-Моника променаду, то есть. И там, это недалеко от Санта-Фе. Los Angeles. Недалеко от There's a Санта-Фе. big Harinam going on. It's like 80 devotees and everybody chanting and dancing and all lined up. And И там было где-то 80 преданных, и все пели, танцевали, все такого. And again, on the other side of the street, there was an old lady. А на другой стороне улицы была бабушка. And she was standing and watching. Смотрела. And after a long time, she came and walked over. И через какое-то время она снова перешла дорогу и подошла. And she asked one of the devotees, Спасибо, преданных, одного из преданных. My dear son, Сынок, are you taking drugs? ты что, понимаешь наркотики? And the devotee said, no. Преданный сказал, нет. She said, that's really sad. Это очень печально. Because I was ready to buy whatever it is that you take. Потому что я уже готова была бы купить сейчас все, что ты принимаешь. Whatever you guys are taking, I want that. Чтобы вы не принимали, я хочу это. So, imitation is the highest form of praise. If people, imitation is the highest form of praise or of compliment.
Имитация — это самая высокая форма прославления чего-либо. If people start imitating you, it means they emulate you. They follow your example. Если люди вас имитируют, это значит, что они следуют вашему примеру. You know, formerly people all had long hair and long beards, and now more than half of the guys are shaved. You look around, everywhere in the world, everybody's shaved. Вы знаете, раньше люди носили длинные волосы, бороды, это было модно, но сейчас вы смотрите, столько лысых людей вокруг ходит. Это модно. When I started distributing books in the 80s, people didn't know nothing about yoga, meditation, karma, reincarnation, vegetarianism. Да я начал раздать книги, 80-х люди ничего не знали, ни о йоге, ни о медитации, ни о реинкарнации, ничего не знали. And now everybody says, yeah, I know vegetarian is good. I know it's better. I know. I'm also a little vegetarian, you know. I'm getting there, slowly. Like they excuse themselves that they're not yet there, you know. But they know it's good. Сейчас люди говорят, когда спрашивают, да, я знаю, что такое вегетарианство, и это очень хорошо, я знаю, это здоровье. Я сам практически уже вегетарианец, немножко вегетарианец. То есть они уже знают об этом, знают, что это хорошо, уже многие об этом слышали. But we have to help people. Мы должны помочь людям. To take the next step. Сделать следующий шаг. And that's a topic I like to discuss Это today. topic, который я хотел бы сегодня обсудить. Integrated preaching strategies and follow-up. То есть как интегрировать всевозможные стратегии проповеди и их выполнять. Connected with Sunday feast and customer care. Особенно в связи с воскресным пиром. First of all, заботой о гостях. Customer care. В первую очередь забота о гостях. You have to know that the best business are people who are repeated customers, people who like your product and they continue buying from you. Люди должны знать, что самый лучший бизнес — это когда есть у вас постоянные клиенты, люди, которые постоянно покупают что-то у вас. Because in any business, most of the bulk of the business is done by repeat customers, by people who are loyal. В любом крупном бизнесе большинство денег именно делается благодаря таким вот лояльным клиентам. Still, even knowing that fact, даже зная этот факт, most businesses in the world spend the major amount of their money in advertisement to try to get new customers. Даже зная этот факт, большинство бизнесов они тратят огромные деньги на то, чтобы привлечь новых клиентов. But they put very little energy and effort into maintaining existing customers Очень мало and keeping сил them тратят happy. и усилий на то, чтобы поддержать и как-то вдохновить старых клиентов своих. One time a guest in our temple was asked why after 20 years he is still a guest and not a member. Как-то одного гостя в нашем храме спросили, почему через 20 лет, после как вы ходите в храм, все еще как гости приходите, а не как член общины? You know what he said? Знаете, что он ответил? He said, I've been here for 20 years. Я был здесь 20 лет. You guys are great. Вы, ребята, просто супер. You take care of guests really nice. Вы очень хорошо о гостях заботитесь. But when I see how you deal amongst yourself, когда я вижу, как между собой общаетесь, I have decided I will stay a lifelong guest. Я решил, что я останусь пожизненным гостем. Because you really treat me nice. Потому что очень хорошо общаетесь. But when I see the stuff that's going on amongst you members, Но когда я вижу, когда между I don't want to be a member. я не хочу быть членом. I want to stay a guest. Хочу гостем быть. But it shouldn't be like that. Это не должно быть так. People should come here and line up and say, okay, what do I have to do? I'm here with my bag, you know? Okay. Люди должны выходить и говорить, так, что делать нужно? Я готов. Okay, Captain Nanda Kumar, where you send me? Sakhalin or, you know, Kamchatka or this or that place? You know? I'm ready, I surrender. Я готов. But now people, you know, there's too much distance. Why? Because they feel there is too big of a gap between who we are and where they are. Сейчас люди немножко стараются дистанцию сохранить, потому что слишком большое различие между тем, кто мы и кто они. How to bridge that gap? Как этот разрыв сократить? That means integrated preaching outreach. Значит, нужно интегрированную проповедь. You see where the people, you can give me the book, you don't need it. You can see where the people are, and you meet them where they are, and you make that bridge, you make that connection, and you help people. When you have a bridge, you have to go over the bridge, you help them come over here. You don't go over there to hang out and have fun, but you help people to come to your side. То есть вы видите этот разрыв, вы видите, на каком положении находится, в каком уровне находится человек, и вы создаете как бы мост, и переходите через мост к этому человеку, чтобы, не для того, чтобы там с ним как-то общаться, а для того, чтобы привести его через этот мост на ваш уровень. Now, of course, we're mainly doing street sankirtan and harinam, standing in the streets and we're distributing books. Должны постоянно продолжать делать научные харинамы, распространение книг и прямую проповедь. Have you tried to give out prashadam along with the books? Пробовали как-нибудь раздавать просад вместе с книгами? Makes a big difference. Большую разницу делает. People take prasad. Берут просад и... Who made this?
where is this from? Where can I get more of this? You know? Okay, if you want more of this, you got to come here. Кто это сделал? Откуда это? Я хочу еще больше этого. Как это? All of a sudden they show up. И вдруг ни с того ни с сего не появляется в храме. Simple as that. Так, просто посадка. Cookies will change the world. Печенье изменяет мир. Do you believe in that? Вы это верите? Huh? Absolutely. Cookies will change the world. Печенье меняет мир. Huh? So, and that means you need somebody who knows what they're doing in the kitchen, and they just continuously put out the best quality product that they can. It can be an occupation. I just was in South China, in the city of Guangzhou, which is a big industrial city. And one lady and her son, all they do is produce cookies. They do 500 cookies a day. And they maintain themselves just by distributing cookies. Поэтому на самом деле просто можно проповедовать, просто готовя на кухне очень хороший фасад и из лучших продуктов. Даже так можно всегда поддерживать на самом деле. Я вот, например, был в одном городе, Гуаншу, Китай. Гуаншу. В Китае, там одна пожилая женщина и ее сын, они просто поддерживают себя, готовят печенье очень хорошее. 500 печенье в день они делают. In Switzerland, every book distributor had a little box with cookies with him in his bag. And any person who they met who was nice, book or no book, but who was nice, they got a cookie. He became famous all over the country as the cookie guys. Он вместе с книгами даже носил свою коробочку такую с печеньями. И каждому хорошему человеку, кто просто хорошо как-то прореагировал, неважно, где эту книгу нет, они дают печенье. И благодаря этому они стали знамениты по всей Швейцарии. In Australia, people love the Hare Krishnas because we got about 20 restaurants. В Австралии люди обожают Харе Кришна, потому что там у нас порядка 20 ресторанов. And massive prasad distribution on festivals И and огромное music количество events. распространяется на фестивалях, всевозможных музыкальных. Nobody bites the hand that is feeding them. Если, как говорят, никто не кусает руку, которая вас кормит. They can't. Они не могут. It's a natural reflex. Это естественный рефлекс. Somebody has given you good food, you can't have any bad feeling. До этого хорошей вкусной пищи вы не можете чувствовать плохо себя в отношении к этому. That means we need food for life, and we also need prasad distribution, along with books, with Harinam, with распространение просада вместе с книгами, вместе с проповедью, вместе с Харинамом. And it has to be in a way that people can appreciate it. И это должно быть сделано таким образом, чтобы люди могли это Sometimes we принять. give people Indian sweets, Иногда люди дают какие-то индийские сладости. and it's hard for people И это to сложновато будет отдельно понять. Or you say, okay, hold out your hand, Или мы говорим, ну-ка так руки подставь. and then we take a scoop of halwa. И берем. You know scoop? Like these ice cream scoops? Да, Like a spoonful of halwa, and we берем go, поварешку chunk, халавы и туда, and we put it on their hand, на их на руку. you know? It doesn't work like that. Это так не сработает. That may be okay for some music festivals, some young Это hippies, можно, возможно, с какими-то but not for фестивалями. people with suit and tie coming from the office, you know, hold out your hand. Но это не для людей из офиса в костюмах и галстуках, только вытяните And руки. you pour some halwa or some fruit salad in there. So you have to know, you have to package it nicely. There should be a little etiquette which has the ingredients, and there's an invitation stapled to it, and it should look nice, attractive. That people feel, wow, whoever made this knew what they were doing, and they put their love in it. So, prasadam, absolute important ingredient. Then to have some flyers and some invitation cards that are actually attractive. Yes, sometimes you see stuff that really looks like 1960s and 70s, like old typeface and, just like cryptic type of secret messages. Иногда смотрите какие-то записки, как будто это из каких-то 80-х или 90-х, на какой-то печатной машинке или каких-то первых там вообще. Now don't get me wrong. Как будто это какая-то шифровка. Nostalgia is a nice thing. Не поймите меня неправильно, ностальгия это хорошая вещь, конечно. Like once a month or once a year. It's great. Здорово. I love it, You hear the old music and you do the old stuff, that's fine. В таком старом стиле. But it's 2014. Сейчас 2014. So what I'm humbly suggesting is you get a graphic designer who is a young guy who knows what are the designs, what are the colors, what are the shapes, what are the fonts that people like, that they can relate to. So that people look at something and they say, yeah, looks attractive. I would like to go there.
It's an immediate, you know, it's an immediate response. Это и мгновенный ответ вызывает. But much more than that is what is the interaction that they get with the people. Но еще важнее то, какие отношения вы строите с людьми. You've ever been into a shop where the people who worked in the shop didn't pay any attention to you? Когда были в магазине, где работники магазина вообще никакого внимания вам не уделяли. And you feel, Jai Shishigorita, and you feel you're not welcome. Вы чувствуете себя там очень некомфортно и нерадостно. You feel you're wasting your time. Чувствуете, что тратите время просто здесь. Or the salespeople didn't know anything about the product. Или люди, которые продают, продавцы, они ничего не знают. That's really annoying. Это особенно нас раздражает. You know, they ask, okay, what does it say there in your book? И они спрашивают иногда вас, что там говорится в вашей книге? I don't know. Я не знаю. You know, they told me to sell this. Они сказали мне просто это продавать. Take it. Держите. Give me some money. Дайте денег. Or even better, Или даже лучше. my guru wrote these books for me to sell and for you to read. Мой гуру написал эти книги, чтобы я их продавал, а вы читали. I don't know what's in them. Я не знаю, что. You know, I only work here. Я только работаю здесь. This insults people's intelligence. Это оскорбляет разных людей. You may not know everything, but you have to have an idea. Может быть, все вы можете не знать, но вы должны идею хотя бы знать. So, customer care means you actually care. You actually concerned. What can I do to make your day happy? Забота о покупателе означает, о клиенте означает, я действительно беспокоюсь, хочу действительно понять, что же, как я могу сделать ваш день более счастливым. And if people feel that, they become attracted. Если люди чувствуют это, они привлекаются. So then the question is, who are we and what is our product? И вот вопрос, кто мы и что у нас, какой продукт? Are we just book salesmen? Просто мы продавцы книг, что ли? Who are we? Кто мы? What are we trying to do Что here? мы постараемся здесь сделать? We're trying to help people to take up the process of bhakti. Мы пытаемся людей вдохновить. Which means we want them to come to our programs, we want them to learn how to chant, we want them to learn how to practice bhakti. Мы хотим, чтобы они приходили на программу, мы хотим, чтобы они воспевали и учились практиковать бхакти. Do we have gatherings? Do we have programs that people can relate to? Которые именно с людьми как бы могут иметь какой-то, ну как сказать. Sometimes for new people, it's not so easy when they come to the temple. Для новых людей иногда не очень легко прийти в храм и They come to the temple and everybody runs around and they all avoid them. Приходите, когда в храм, тут все бегают вокруг, вы стараетесь как-то их избегать. Some places I have to tell them, don't go to the temple. В некоторых местах я даже людям говорю, не ходите в храм. You know, just read the book and stay at home. И дома оставайтесь. Because they're not ready to take care of you. Потому что они просто не готовы еще воспринять. I don't think that's the case here. Я не думаю, что But in some places it's a reality. в некоторых местах это реальность. So you have Bhakti Vriksha, you have different groups. So you just invite people to these У вас groups есть Бхакти Врикша, разные группы, туда приглашайте людей. where they feel comfortable. Туда, где они могут себя комфортно Just почувствовать. like I like it, you put some chairs there, you know, so that people want to sit on a chair, they can sit on a Мне chair. понравилось, ты видишь, вы здесь стулья поставите. Not everybody is comfortable sitting on the floor. Не сильно на полу удобно сидеть. Somebody needs a spoon, Кому-то нужна ложка, you give him a вы spoon. даете ложку. No, we eat with the hand, Нет, okay? мы только руками едим, авторитетно. In many cultures, Во многих культурах рука в еде это как бы that doesn't work. не работает. You know? I was just in China. If they don't have their sticks, if they don't have their chopsticks, they can't eat. Если у них нет их палочек, They все, need to eat они есть не могут. with their Им chopsticks. нужно с палочками есть. And they're fast, you know? И они очень быстрые. But they have to have their sticks. Но нужны палочки. If you say eat with your hand, it will go against their whole cultural Если вы values. скажете ешьте руками, это просто вообще их шаблоны их полностью. Again, you gotta understand what is a principle and what's a detail. Всегда опять же надо понимать, что такое принципы и что такое детали. Principles always stay. Details are variables. They always change. Принципы всегда сохраняются, а детали могут меняться, в зависимости от ситуации. You can have programs in universities. Вы можете в университете программу проводить. Any university programs have? Детские университетские программы были когда-нибудь? Why not? You got so many smart И people. столько умных людей разных есть. Huh? It's not so Это difficult. не так сложно. You find a way. I know officially, you know, religion, this, that, we can't do it. There is ways, you Есть know. пути, как это можно сделать. Student И clubs, религиозным путем, meditation, личные клубы, медитация, yoga, йога, vegetarian cooking. готовка. So many ways. Столько способов. Where there is a will, there is a way. Когда есть желание, есть If возможность. you want to do it, you can do it. Если хотите сделать, вы сделаете. Yoga schools.
health clubs. Клубы здоровья. People are interested in nutrition. Люди, которые заинтересованы в здоровом питании. We should be there. Мы должны быть там. We should make friends with those people. We should share Krishna consciousness with those. These are target groups. These are groups that are favorable to our cause. Делитесь с ними нашим знанием, потому что это как раз наша целевая аудитория. Они уже как бы что-то делают в своей жизни. The main thing is to see the opportunity. Главное это видеть возможности. Emil, you see the opportunities, right? Видите возможности, да? It's part of your job. Это часть нашей работы. Shyama Sundar, you know the old Shyama Sundar, Prabhupada Shyama Sundar? He was traveling with my Guru Maharaj. Он путешествовал с моим Гуру Махараджем. And they were somewhere in California. Где-то в Калифорнии. And he was looking at the mountain. Он смотрел на гору. And he was saying, there's gold in that mountain. И он сказал, там золото в этой горе. There's rubies in that mountain over there. He said, how do you see? I know. You know when there's trees who go like this and when there's... He's a geologist. And he's hunting. Treasure hunt. For mines. He's a miner. He's got his own program on the Discovery Channel. How he goes to mine for gold and different stuff. So a preacher sees the opportunity. So, brainstorm, make a list of where you see opportunities here in your area to share Krishna consciousness. And then you make a plan. And plan means you need people, you need resources, etc., etc. И тогда составьте план. План означает, что вам нужны люди, ресурсы. But the main thing is to see the opportunity. В первую очередь увидеть возможность надо. Prabhupada once said, I want to spread Krishna consciousness everywhere at once. Сказал, что я хочу распространить Кришну повсюду. That's a pretty big plan. Довольно большой план. And I think there is some space for each and every one of us Я думаю, in в этом that plan. плане есть место для каждого из нас. So, when we combine ourselves with the mission of the spiritual master, then we become empowered to also seek and see and take these opportunities. И когда мы принимаем на себя миссию духовного нашего учителя, мы тогда начинаем видеть эти возможности, потому что мы по-настоящему принимаем. And it means you have a paper and a pen with you. И также надо всегда иметь ручку, бумагу с собой. Or your little toy where you can take notes. Свою небольшую какую-нибудь игрушку. So when you meet a nice person, and believe me, every day you meet a few nice people. И каждый день вы так или иначе встречаете несколько хороших людей. You take their contacts. Берите их контакты. You write down their email, their phone number. Записывайте их телефон, их электронную почту. Anybody doing like that? Кто-нибудь так делает? One person. Иногда делают. Sometimes. I want each and every one of you to carry a paper and a pen. And when you meet a nice person, and you know who I mean, you take their contact and you invite them. And they'll come because they're nice people. It's not so difficult. But if you don't take their contact, maybe see you in 5 years, see you in 10 years. Who knows? Huh? Emil is on the phone all the time. Why? Because he knows his job. He keeps in touch with his people. Otherwise the business doesn't happen. In fact, he's back on the job. Right? So, you have to like this. You have to actually feel, yes, this is my duty. Just like Arjuna was collecting weapons. He had weapons from all the demigods. He got weapons from Indra, he got weapons from this one, from that one, and he collected all these weapons. In the same way, our weapons, our astras should be our ways of communicating with people. Таким же образом, наше оружие, наши астры должно быть то, как мы общаемся с людьми, взаимодействуем. Just talking is one thing. И разговор это только одна часть этого. But now we have all these toys. Также у нас есть игрушки сейчас появились. I have a friend in Slovakia. His name is Michael. У меня есть друг словакий, его зовут Майкл. He has 200,000 friends on Facebook. У него 2100 друзей на Фейсбуке. 200,000. 2100. 200 тысяч.
That's a 2 and 5 zeros. Это 2 и 5 нулей. 200 тысяч. 200 тысяч. It's a lot of people. Это огромное количество. Every day he sends 5 messages. И каждый день посылает 5 сообщений. Would you like to preach to 200,000 people? Хотели проповедовать тысячам людей на Кумар. Every day? Huh? Pretty nice, huh? So he sends Bhagavad Gita quotes, Bhagavatam quotes, pictures, this, that, this, that. He can call a program and he can say, Friday, 7 o'clock, this hall, downtown Bratislava, and 50 to 80 new people show up, out of the blue, that have never been to any program. They just show up. Он может еще просто программу сводить, когда мне дать объявление там у себя в группе, что в таком-то месте в Братиславе, в таком-то зале будет восток от востока такая-то программа, и бац, в один момент 80-70 человек, которые вообще никогда ничего не видели, никогда не приходили, появляются. How did he do it? Как он это делает? Well, he's a web designer. Он веб-дизайнер. And he made a website. Он делает веб-сайт. You know what the title is? Знаете, какой у него заголовок? Would you like to know what you're going to be in your next life? Хотели бы вы знать, кем вы будете в своей следующей жизни? Of course, everybody wants to know what I will be in my next life. Все хотят знать. And it's a simple multiple choice questionnaire, you know. You have to cross Там типа a теста few такого, things. где вы выбираете разные варианты ответов. But before you can actually do that, before you get the quiz, Прежде чем вы можете там начать этот тест, you have to become a member of his вы Facebook должны стать group. членом его группы на Фейсбуке. Got you, I got you. You're in. Все. And then he terrorizes them, Потом он bombards them терроризирует with messages. сообщениями все. And of course, he's a young kid and he lives online. He's Ну, молодой парень живет чисто онлайн. 20 hours a day 20 on the часов в computer, день за компьютером проводит. and he communicates И and общается с discusses. людьми, там, обсуждаешь это. He has made more devotees there in that country than anybody else Он in сделал the past 10 years. в этой стране больше преданных, чем кто-либо другой за 10 последних лет. It's possible. Это возможно. But you have to see the opportunity. Надо видеть возможности. So, internet, it's just one thing. Это только один вид. Of course, most people, we meet them on Harinam. Большинство людей, конечно, мы на Харинаму сейчас встречаем. But do we just run through the town and Но мы просто что, вот, так ли это мы делаем? Бежим просто через город и так вот что-то учимся. you know what I mean? Понимаете, да, просто Sometimes бегаем. the devotees, they just... Они иногда вот так вот делают и проносятся, пока их никто не заметит. They put on the whole Taliban look, you know, Талибаны выглядят, and they just run through town. и просто пробегаешь через город. И думаешь, что это Who are these people? кто эти люди? Or you can dress Вы nice, можете хорошо одеться. and you can actually look people in the eyes and smile Смотреть and людям в say, глаза, улыбаться. how are you? Говорите, как How's it дела? going? Как You want a происходит? cookie? Хотите You want a печенье? cookie? Хотите печенье? You know? And you actually project some positive И energy. какую-то позитивную энергию And people проецировать. can see, yeah, hey, these are nice people. Тогда люди могут видеть, да, это хорошие люди. Of course, in some cities, everybody likes to be depressed. So if you're happy, they think like something is weird with you, you know, let's call the police. Конечно, некоторые люди просто любят. So you have to kind of get the vibration, like what's, you know, what's the local mood, what's the bhava. Поэтому надо учитывать место и обстоятельства, потому что если они, допустим, такие люди в депрессии, они увидят, что вы радостны, такой счастливый, они могут полицию вызвать, потому что с ним что-то не так, какой-то странный, очень подозрительный. Поэтому надо учитывать местные, как бы, бхаву местные. And the kirtan should be pleasing, it should be attractive. И киртан, он должен быть привлекательным. Sometimes the devotees, they just go and they kick it, you know, just really hard and heavy, just. Иногда люди приходят на Харинаму и просто там, короче, It's not to be a workout, you know, if you need a workout, you go to the gym. И это не должно быть какое-то физическое упражнение, там, по барабанению на льду. Okay, we'll just go and bang the drums and bang everything that we got, you Мы know. должны со всей силы бить по все, что у нас есть, барабаны, тарелки, пока у всех уши не, кровь из ушей не потечет. Если хотите поупражняться, идите в тренажерный зал. It's got to be Это pleasing. должно быть приятно. You may not have the Vienna Philharmonica Orchestra. You may just have your regular Может быть, bunch. у вас тут нету венского филармонического оркестра. But have somebody who knows how to keep a melody. Have somebody who knows how to play a Минимум должен drum. быть человек, Somebody who который knows how знает, to как play играть the kartals. на инструментах, знает, как мелодию держать вести. Have a few flags and a few Несколько флагов, banners. несколько баннеров, пару баннеров. It has been done before. Это делали раньше люди. It's not like rocket science. Это не научное исследовательство. Okay, then you need one person at the temple who keeps the database, who keeps all the И в contacts. храме или вообще не должен быть один человек, который все контакты собирает. Otherwise, you take all these contacts,
Иначе вы берете контакт, другими словами, берете контакты эти. And then you put them somewhere, and you leave them there for И кладете их, кладете в дальний ящик. 3 years. И оставляете там 3 года. Then you think, oh, А вы when смотрите, is this from? ой, это откуда? 1997? 97 год. And you throw it out. И выбрасываете. No. Нет. Once you met somebody, 5 days after that, Кто you вы write встретите to кого-то, them. через 5 дней после этой встречи напишите им. Hey Andre, it was really nice meeting you the other day, you know, in Khabarovsk on the street. Эй, Андрей, очень приятно было встретить тебя на улице в Хабаровске. I was wondering how you're doing. I hope you like the book. Просто интересно, как у тебя дела, тебе книга понравилась или нет? Any questions that you have, please feel free to ask them. Любой вопрос, если у тебя есть какой-то вопрос, просто чувствуй себя вообще свободно спросить меня. And this is my contact. Вот мои контакты. I'd be happy to hear from Я you. буду бы рад тебя услышать любой вообще. 80% of the people write me back. И 80% людей мне пишут обратный ответ. And we write a few Мы times. переписываемся несколько раз. And then I hand the contact to the local И temple. потом я даю это контакты местному храму. It's very important. Это очень важно. When I came to Krishna consciousness, I was 15 years old. I started reading the books. I had a lot of questions. Когда я пришел к Кришне, мне было 15 лет. Я начал читать книги, у меня было огромное количество вопросов. I wrote down my questions. Я записывал свои вопросы. I could call the temple. I could only go to the temple twice a month. Я мог в храм прийти лично только дважды в месяц. Because I lived 1 hour away. Потому что я жил за час And I was in school. езды и в школе учился. But I could call the temple. Я мог позвонить в храм. And I had 3 И guys там было 3 парня, who were always ready to answer my которые questions. всегда были готовы ответить на любой мой вопрос. Atma Tattva, Gora Lila, Raja Vidya. Those guys I could call any time of the day or night and say, okay, are you ready? Атма Татва, Гора Лила и Раджа Видя, эти 3 человека, они всегда были готовы ответить на любой And for вопрос. half an hour, 1 hour, they would answer all my Они могли questions. час, полчаса мне отвечать по телефону. And I was impressed. Я был впечатлен. These guys know what they're Ой, talking ничего себе, about. эти ребята знают, о чем говорят. Not only do they know, they actually care. Они не только знают, но они еще заботятся, Because I'm переживают о других. just a 15-year-old punk kid. Потому что я всего лишь панк 15 They лет. got nothing to gain Они с меня ничего не могут from получить talking with me. с разговора со мной. But they still do it Но они все равно это делают. every week. Каждую неделю. And I realized these are my people. Я понял, это мои люди. These guys are for real. Эти люди настоящие. And once people realize that you're actually for real, you know, you're serious, Я хочу, чтобы люди себя вот поняли, что я настоящий, потому что они поняли, then о, это настоящий people, человек. they will say, okay, Тогда люди скажут, окей, I'm in. я I готов. want to be part of Хочу this. частью быть этого всего. If we treat people so nice that they don't want to leave, Если мы так к людям обращаемся, что они не хотят уходить. okay, I got a wife, I got kids, I Да, got у a меня жена, job, у меня fine, работа, все but это. I want to be part of what's going Я on. хочу быть частью того, что здесь происходит. That's the realization people should get when they come here. Реализацию люди должны получить, когда они сюда приходят. That means that we have a first-class hospitality guest department. Это значит, что у нас должен быть первоклассный вообще департамент по встрече и приветствию людей, гостей. Which means when people come here, there's somebody to greet them, at least on the weekends. Хотя бы, когда кто-то должен встретить их, если свои люди приходят, особенно хотя бы на выходных. You know, you go to any decent hotel, there's somebody there at the door. He's the doorman. Если вы даже в любой средней руки отель приедете, вы увидите, там встречающий есть в двери. What's his job? Какая его работа? His job is to smile Его работа улыбаться and to say hello. и говорить здравствуйте. Welcome to the Sheraton, Добро пожаловать в Шератон, Florence. It's Флоренция. really nice to see you, Очень приятно вас встретить. Emil. Эмиль. I remember you from 2 years Я ago. вас помню 2 года назад. Please come in. Заходите, пожалуйста. That makes you feel, Это hey, you делает know, вас, о, ничего себе. I want to go back to that Хочу place. повторить снова и приехать там. It's not so difficult. Это не так сложно. And then, of course, you know, there's many things you can do. But I'm not talking about infrastructure here. I want to talk about the people, because you are the people, and you are the biggest asset that we have. И это не только вот, не только о том, как вот, нам это все организовать, а именно это о людях. То есть люди — это наше главное состояние. Вот вы — наше главное состояние. Sometimes people have complaints, they have problems, something doesn't work. Иногда у людей есть какие-то жалобы, какие-то, на что-то не работает как надо. You know, they come back and they say, hey, this book that I bought, you know, I went home and my wife bought the same book an hour ago. Иногда они могут сказать, о, я пришел домой, купил у вас эту книгу, пришел домой, и моя жена, оказывается, тоже купила такую же книгу, один в один. Oh, you're very fortunate. И можно сказать, о, очень удачливы. All sales are final. Все наши продажи, они имеют конечный, нельзя ничего вернуть. No, we're not taking it back. Нет, мы не принимаем возврат. Excuse me? Извините.
trying to do? Что вы пытаетесь сделать? You want me as a friend or you want me as an enemy? Хотите меня как качество друга или как врага? But if you tell them, oh really, wow, would you like to exchange it with another book? О, да. I got so many other books Здорово, here. Владимир, у меня много других книг, хотите, я вам поменяю на какую-то другую. Like that. Sometimes you may take a book back, give some money Иногда back. можно взять книгу и вернуть деньги человеку. It happens. Это случается. If you do that often, you make a friend for life, or you avoid creating an enemy. Если вы это делаете часто, то часто, по крайней мере, вы создаете для себя друга на всю жизнь, или как минимум не создаете себе врага. I'm not talking about the person who just comes back and is confused and what should I do with this and can I have my money back? You tell them, no, you keep it, it's good for you, you know. Я не говорю о тех людях, которые приходят в таком Everything's okay. непонятном Oh, okay, it's okay. Good. All right, it's okay. He walks away again. Ой, я не знаю, что He just got mental, you know, about the whole thing. Моментально такие приходят. So you just need to convince him again. Что мне делать? Ты думаешь, просто надо таким людям сказать, нет, все хорошо, все хорошо. Они говорят, о, все хорошо, все хорошо. Sometimes you meet people that say, Krishnait? Иногда люди говорят, Кришнаит? I met a real bad guy. I met a real nasty guy, you know. When I went to Moscow there on Arbatya, I met a guy. He was really rude to me. И я не могу сказать, я как-то встретил одного человека на Арбате, он по-настоящему со мной грубо обратился. What do you tell that person? Что вы этому скажете такому человеку? Oh, you're just a demon, you know. Вы скажете, ты просто демон. You just don't get it. Ты просто сам не выбираешь. We're the good guys and you're bad. Мы хорошие ребята, а ты вообще плохой. No. Нет. You say, I'm really sorry to hear that. Он скажет, ой, мне очень жаль это слышать. You know, I apologize. Я извиняюсь. I'm really sorry that that happened to you. Жалко, что это случилось с вами. And when the guy sees that, then usually he says, hey, you know, it's not you, you know, like I like you guys, you know, I like even, I have your books, you know, I like what you guys are doing, but that person was off, you know. Иногда вот я хочу, когда ты можешь сказать, да это не про тебя, ты хороший, тебе не нравится, то, что книги у вас хорошие. Просто человек вот такой попался, он вообще был не в теме. Don't be self-righteous. Не будьте такими, как бы. You know what self-righteous means? I'm right and you are wrong. Не считайте себя единственное право, то есть ты Have you ever met a fanatic? Have you ever met a fanatic Christian or a fanatic Muslim? Каких-нибудь фанатичных христиан, мусульман, кого-нибудь фанатичных. Yeah, you did. Have you ever met a fanatic Hare Krishna? Христиане встречали фанатичного. They exist. Они существуют. It's a reality. Это реальность. And it's not nice. Это не очень приятная реальность. And you know, I'm trying to be a devotee of Krishna. Знаете, я пытаюсь быть преданным Кришне. But some people make it hard. Это некоторые люди это делают особенно They сложно. make it real hard. Они делают это очень сложно. So we have to train our people. Поэтому мы должны обучать наших людей, образовывать их. And that means regular workshops, regular training, regular assessment. Регулярно какие-то мастер-классы и так далее. If you always get complaints, you know, Постоянно жалобы получать, слышите, это видно. police calls, FSB calls, people say, oh, this guy's again in town, you know. О, эти люди в городе опять, они кошмар. You have to have some quality control. Вы должны как-то за качеством следить. Otherwise, one loose cannon can burn down an entire town. Иначе одна просто, допустим, одно ядро, которое запущено не в уникальной цели, очень случайное, оно может весь город сорвать. Can ruin it for everybody else. Может для всех остальных вообще все испортить. Just by their misbehavior. Просто своим неправильным поведением. Person starting to be rude, to be aggressive. Человек становится грубым, начинает What to speak of being violent. Тем более насилие совершает. Of overpowering people or pushing them. Давить на людей, прессовать их. What to speak of worse things. Что говорить еще о худших вещах, которые бывают. So we have to have systems of training and assessment. Обучение и помощь. So integrated preaching means like you're a farmer. From the moment where you till the land till the moment that you harvest, you have a plan and you have a strategy how to carry out your plan. Такая проповедь интегрирующая. То есть это как подобно тому, как быть фермером, что у вас есть семя, и вы это семя за ним следите и ухаживаете до начала посадки, до тех пор, пока урожай собираете. We're great in first contact. We're out there, everywhere. Мы классно вот именно в том, что с людьми знакомиться, сейчас первый контакт такой, то есть мы повсюду вообще везде. But when it comes time to harvest the fruits, приходит время собирать плоды, we're too busy. мы слишком заняты. I don't have time to harvest. У меня нет времени собирать. I need to go out and put more Мне seeds. нужно вводить больше семян. Is that intelligent? Это разумно. No, when it's harvest time, you have to harvest. Когда время собирать, это время собирать. So, it's a cycle. We have to see the bigger picture. Мы должны большую картину видеть общую.
And that means everybody is required. It's a team effort. Поэтому здесь требуется именно командное усилие. Just like in the village when it's harvest time. Как в деревне, когда, например, сбор урожая. Who goes out to harvest? Кто был на сборе урожая, на посадке на сборе? Everybody. Yes, exactly. Все были. Everybody. Все. I remember I went out with my parents. You know, we picked the stuff. Я с своими родителями ездил на дачу и там насобирали Because you have a short window of opportunity. You want to pick those cherries? You got to pick those cherries when they're ripe. You wait 1 week, it's over, it's finished. Потому что нужно делать очень точное время, например, вишни, допустим. Если вы хотите собрать вишни, вам нужно делать это вовремя, иначе они там их склюют, и они ее сгниют, или они слишком зеленые. То есть вот в определенный момент их нужно собирать. In India, when they plant the rice, everybody, the whole village is out and they plant because it has to happen on the same day, everywhere, the whole field. И это на всем в поле за один день они высаживают его. Same thing when they harvest. Так живут с посадкой. And then they share the result. И потом вместе делят результат. And that's what's called community. That means коммуна. people are tight Коммуна. and they help each other. Связаны друг с другом, помогают друг другу. But if everybody thinks, Если все думают, oh, I got my project, you у меня got your project. свои проекты. I got my guru, you У меня got your свой гуру. You know, she got her У guru. нее свой гуру. You know, you like music, Я and I нравится like музыка, books. а мне книги нравятся. He likes Они prashadam. просад. So, you know, yeah, you're devotees, but, you Да, know, вы преданные. that's not community. Это не дух общины, не дух. That's not a team Это не effort. командный подход. So right now, if I look here into the room, I see a lot of potential. I see a lot of talent. Я сейчас смотрю на комнату, я вижу здесь огромный потенциал, столько талантов связано. I don't see the team yet. Я еще не вижу команды. I haven't been here long enough, Я здесь довольно долго уже. but it's just an observation. Но это просто вот наблюдение такое. Seeing how Может быть, the может быть, energy не достаточно долго, moves. точнее, но это вот просто мое наблюдение такое. So, and how you get that team? А как это вот создать эту команду? You need practice. You need to get together more often. А You нужно need вместе to, собираться чаще. you need to be on the field more Больше на often поле together. вместе выходить. Spend more time Вместе together время doing больше. stuff. Делая разные дела. Customer care, integrated preaching outreach, Sunday feast. Это мы осветили заботу о посетителях и проповедь интегрирующую такую. Теперь немножко о воскресном периоде. Have a list of Sunday feast speakers and they choose topics and you announce them on your email, you post them, so people know, okay, these are the topics, these are the speakers, and you communicate it. У вас должен быть список тем и список лекторов, которые дают эти темы на тех или иных встречах, лекциях. И вы должны через email или через веб-сайт или ВКонтакте выкладывать. You hold special seminars and special events just for outsiders, just for new Должны people. быть специальные семинары только для людей снаружи, не так, чисто не специализированные, а для них специально. Sometimes in other venues, in other places. Может даже в других местах, где-то не в городе, не в храме. Because for some people to go to the temple, Когда потому что люди, они там приходят в храм, Кришнаи там. but if you go downtown to some music club or some, you know, Если вы в центр приходите, в какой-то some other музыкальный клуб center, или в какой-то другой центр, yeah, sure, why not? да, почему нет? Легко You know? для них. Like here now we get the usual suspects, the usual 20-30 people. Как бы здесь у нас обычно где-то общее количество, где-то 20-30 человек. Да? You could have programs downtown with 200-300 А people в every центре, в weekend. каких-то таких местах популярных, вы можете 200-300 человек спокойно собирать. Why is esoteric, the psychology 3000 so popular? Почему этот эзотерик или там, психология 3000 они так популярны? It's not that they're giving, you know, the high Потому что они дают level какое-то stuff. очень высокое знание. How to be successful, you Как know, быть in успешным, business, family life, and how to be a happy human как быть being. счастливым человеком. It's not rocket science, Это не какая-то космическая but they're наука. organized. Но они организованы. They know their job, Они знают, что and they know делать. how to do И it. они знают, как его делать. And they set it up so we can И learn они from все it. организовали уже, поэтому можно у них поучиться. Prabhupada said, study the church, see how the church does things, and learn from it. Прабхупада, посмотрите на церкви католические, вот, поучитесь у них, как они все делают, организуют все. So Sunday feast, when the new people come, you should ask in the beginning, okay, who is here for the first time? И когда вот у вас воскресный пир, и, допустим, люди собрались, вы должны спросить людей, кто здесь первый раз вообще? Then people, they stand up, Кто-то you может know, встать, поднять руку, and they say their name and where they're называют from, имя, откуда они, and everybody все claps, хлопают, and then they get a garland or at least a small book or какую-нибудь something. книжку подарить. You recognize them, you show them Вы appreciation. поощряете за то, что они тоже усилия пришли. I gave Sunday feast in Kiev, there was 500-600 people, there was at least 15 new people. 50?
15. Я был на воскресном пире в Киеве, там 500-600 человек где-то собирается, и из них где-то 15 новых было человек. And they all said their name, where they're from, and who brought them. What's their way, how they came in сказали contact. их имя, откуда они и как они сюда пришли, как попали. And you could see people really excited, you know, they were really like, wow. Люди действительно видно вдохновлены прям были. Intense energy. Такая сильная там атмосфера. So this word spreads around, so people will come just for the first time to get the gift, to get the garland, to get the book, just to get this buzz, to get this experience. И люди это будет слушать даже распространяться, что так здорово первый раз прийти, чтобы получить этот опыт такой, какой-то подарок. In Moscow, they had a special room. В Москве там специальная комната у них есть. A special room just for the new people. Для новых людей специальная комната. For those who are here the first time, or the VIPs. VIP. Where they would serve them prasad. So they wouldn't have to be part of that big chaos, you know, because sometimes it gets a little chaotic. You know what I mean? Like the devotees sitting down with their 3 plates and doing their thing, talking amongst themselves. The Sunday feast is to take care of the Sunday guests. Воскресный он для того, чтобы заботиться о воскресных гостях. It's not just for us to have a party. Чтобы для нас вечеринку устроить самих себя. That's why in a restaurant business, the cooks and the servers, they eat first and then they serve the guests so that they can serve nicely. Поэтому в бизнесе, ресторане, например, там повара и официанты, они в первую очередь сами кушают, потом только уже готовят и раздают, чтобы у них нормальное было поведение, отношение устроено. But again, the main point is care, is that you actually show your care. Чтобы проявлять заботу на самом деле. Why do we care? Почему должен Because Prabhupada cared. Потому что Прабхупада проявлял заботу. Because Krishna cares. Кришна проявляет заботу. Krishna comes personally, he comes with his incarnations, he comes with the Кришна лично приходит в инкарнации, himself. через книги, через творение, он проявляет себя. You feel there's some care there. И вы чувствуете, что есть забота от этого. In some countries, if you call the phone and nobody picks up, you know it's the Hare Krishna temple. Иногда в некоторых странах, если вы звоните по телефону и какому-то номеру, и никто не берет трубку, вы сразу можете понять, о, это храм Харе Кришны. Because nobody picks up the phone. Потому что никто трубку не берет. They're too busy. Они слишком заняты. What does it mean to you, Emil, if somebody doesn't pick up their phone? Что для тебя значит, Эмиль, если кто-то трубку не берет, когда ты звонишь? It means they try to avoid you. Он от тебя избегает, если постоянно не берет трубку, когда ты Right? They try to avoid you. They're not serious. Он не серьезен, не тебе не They don't know what they're doing. Ты не знаешь, чем он занимается там. Есть такие люди, которые Some countries, от перегруза. anybody you call, you only get an answering machine. Do you have answering machines on your mobile phones here? У вас есть на мобильных телефонах автоответчики? I stopped using a mobile Я phone прекратил пользоваться с мобильным телефоном, because I feel insulted потому что чувствую оскорбительно. having to talk to answering machines. Говорить с автоответчиками, когда звонишь куда-то. Thank you for calling 925-679. If you want this and this, press 1. If you want this and this, press 2. If you want this and this, press 3. I want to talk to a person. I hate talking to a computer. I refuse. I refuse. I'm too old for that stuff. If somebody can't pick up their phone, to me, delete. Okay? You're gone. It's the way it is. But that means that we have to be responsive, because Krishna is responsive. When the altar opens and there's 500 people and they pray, Krishna reciprocates with every soul, with every jiva. He reciprocates our prayers. Это значит, что мы должны проявлять внимание. Кришна тоже проявляет внимание к другим. Он с каждой дживой имеет свои личные отношения, и каждый заботится индивидуально. Sometimes people come here, and I'm not talking this temple, I'm just talking. Люди приходят вообще в храм, и не говорят этот храм, вообще в общем храм. Sometimes people come to our temples, люди приходят в храм, and nobody talks to и them. никто с ними вообще не говорит. They walk in, they look around, and they walk out. Они заходят, Nobody и уходят. Никто с ними так не поговорил. I know it sounds scary, but it's a fact. Страшно, потому что это так. I've seen it happen. Я видел, это случалось. The bigger the places, the more it Чем happens. больше места, тем чаще это случается. But if you have somebody at the door who knows the people, who greets the people, Если у вас есть кто-то, кто who знает answers questions, кто встречает их, спрашивает какие-то вопросы. like how difficult is it that somebody at the temple carries a mobile and the temple number is rooted on this mobile, and they pick up the phone and they say, you know, Hare Krishna,
this is, you know, this is Vaishnav Das. How can I help you? How can I direct your call? Кто-то в храме постоянно, у него, допустим, был специальный мобильный телефон, который постоянно с собой носил, и храмовый номер был бы завязан на телефон, и у него была просто такая обязанность постоянно взять трубку, когда говорить: Хари Кришна, здравствуйте, это Вайшнав Das, чем могу вам помочь? And they actually know how to take a message. And they deliver the message to that person. И этот человек должен знать, как какое-то послание этому человеку доставить. Oh, Nanda Kumar is not in right now. He's out traveling. But can I take a message? Значит, сейчас Нанда Кумара нет, могу принять сообщение, и я передам его, он перезвонит. And then they actually have a paper and a pen, and they actually И write даже it down. блокнотик с собой должны иметь, записать это. And they actually give you the И на message. самом деле передать это Нанду Кумару. That sounds pretty amazing, right? Довольно вообще удивительно, вообще, да, фантастика. It's not too complicated. Не так сложно. It has been done before, Это раньше уже делали. but it takes a little attention. It takes a Это little. какое-то усилие требует. Now Prabhupada cared. Прабхупада, он... One time they had Guru Puja in Mayapur, and they were doing a big festival for the worship of the spiritual Как-то master. в Майпуре проходили фестивали, и они поклонялись духовному учителю на Гуру Пуджи. And you know Mayapur, there's hundreds and hundreds of devotees. Everybody's chanting and dancing, Jai Prabhupada, throwing flowers, and it's a big Ну, знаете, в event. Майпуре, да, там сотни людей, все прыгают, танцуют, воспевают, цветы кидают, там, друг друга. Prabhupada sees one of the devotees is limping. Прабхупада, сидя на висясе, не понимает, это поклонение, он So he видел. calls him over. У одного преданного у него какой-то чит. He's Bhagavad Das. He's a big guy from England. Он подозвал его, это был Бхагавадас, такой здоровый парень из Англии. Prabhupada Из asks, Англии. what's wrong with your leg? Он спросил, что у тебя с ногой? And he said, yo, you know, I hurt my foot and it got infected. Он говорит, ну, знаете, я просто порезал, сорвал свою ногу, и она загнила, там инфекция упала туда. Prabhupada reached in his pocket, took out some rupees, some money, денег своего собственного кармана. and told him, you go and you get this and this И medicine. сказал, ты пойди в аптеку и возьми вот такое-то, такое-то, такое-то лекарство. And tomorrow you have to come and show it to И me. завтра приди и покажи мне. And he had to come and show his foot every day. И каждый день приходи, показывай, как ты вот лечишь. Prabhupada made, right in the middle of the Guru Puja, everybody's chanting Jai Prabhupada, this, Это все that, середине you know. Гуру Пуджи, когда все танцуют, поют, кричат Джай Прабхупада. Prabhupada is discussing with him Прабхупада what's с ним happening with обсуждал, your что с foot. твоей ногой происходит. That means not being Это self-absorbed, значит, что не погружен, он не был погружен самим собой. to be actually Krishna conscious. Это значит настоящее сознание Кришны. When Prabhupada was in his last weeks, he's in Vrindavan, and they took him up to the roof of his room so he could get some morning sun. И в последние дни во Вриндаване Прабхупаду они на стуле преданные поднимали его преданных на крышу, чтобы он мог немножко солнечную ванну принять. And Prabhupada was so thin and fragile, and his body was emaciated. He was in so much pain. He wore dark glasses, and they had to carry him up in a palanquin. He couldn't move. И Прабхупада, он же настолько был слаб, его тело настолько было истощено, он практически ничего не весил, он начал делать очки, потому что ему тяжело было слышать. Его на паланкине туда заносили. So 4 men were carrying him on the 4 palanquin. человека его туда заносили. And as they were going up the stairs, one person went, "Oh." И когда они поднимались по лестнице, один из человека, один из носильщиков, он такой звук издал. And Prabhupada asked, "What's wrong?" Прабхупада спросил, что с тобой такое? And the devotee said, "I have a boil on my leg." И он сказал, у меня ожог на ноге. You know boil? So, Чили. where stuff is coming out. So Prabhupada told him, you have to get these leaves and this type of medicine, and you have to boil it down, and then you have to make a paste, and you apply it, and then you come and show it to me. I want to Тебе нужно see. брать такие-то листья, таких-то растений, их творить, сделать отвар, потом растолочь, все это на масле, потом ты придешь и покажешь мне. Prabhupada cared. Прабхупада он проявлял заботу в каждом состоянии. And he was very precise, he was very exact, because Prabhupada in his former Очень конкретно причем. occupation, he was a pharmacist. Потому что его предыдущая была работа, он был вообще фармацевтом. And pharmacists are very exact. А фармацевты, они очень конкретные такие люди. Because if you're not exact, people die. Потому что если вы не точно какую-то там рецептуру выпишете или какие-то пропорции, люди умирают. Because in India, the pharmacists are not only selling medicines, they're making the Потому что medicine. фармацевты в Индии, они не только продают лекарства, они конкретно их делают. And if you're not precise, people die. Если вы ничего точно сделаете, человек может умереть. And that's bad business if Это your customers плохой die. бизнес, если ваши клиенты умирают. So, Prabhupada made the adjustments for us so that we could actually take up Krishna consciousness. Прабхупада шел, накидывал такие вот компромиссы, принимал что-то, такие какие-то для себя какие-то изменения для того, чтобы мы могли принять сознание Кришны. In Los Angeles, he said, keep the chairs. It was a church, and it had, you know what
pews are? P-E-W-S, pews. It's these benches in the churches, you know, where people sit. And Prabhupada said, keep them, you know. It will be nice, people will like it. В Асвяншисе, когда преданные они приобрели церковь, там были вот эти вот скамейки, где слушали, сидели службу. Люди, Прабхупада сказал, оставьте скамейки, будет хорошо, люди будут приходить, садиться на скамейки. So Prabhupada knew how to balance things. Прабхупада знал, как баланс соблюсти. Sometimes we try to be more Indians than the Indians. Иногда мы даже пытаемся быть более индусами, чем индусы. And it's not very practical and it's not very attractive. практично и не очень. And when people see you're in the International Society for Indian Consciousness, they don't feel attractive. Когда люди видят международное общество сознания Индии, они не очень могут привлечься этим. Не все могут привлечься. So these are some thoughts of the topic. I could elaborate more, but I just wanted to give a few points. Это, конечно, так общая тема, но я могу какие-то конкретные больше вещи написать, если есть вопросы. Any questions? Вопросы? Yes. У меня вопрос, ну, то есть, да, мы как бы индийскую культуру, да, вот, представляем, но в то же время это же вечная культура, то есть культура духовного мира, то есть это ведическая культура, она немножко не имеет ничего, в принципе, с Индией. Сколько важно именно культурный аспект. Прабхупада часто говорит, ведическая культура в своих проповедях. Сколько важно именно вот этот аспект культуры, или важно именно суть сама. Just before I take the questions, so I don't forget. Прежде чем я отвечу на вопрос, чтобы не забыть. George Harrison wanted to join the temple. Джордж Харрисон хотел к храму He присоединиться. was ready. Готов был в храм I want to переехать. shave up and move into Хочу the побриться temple. и в храм переехать. Prabhupada said no. Прабхупада сказал, нет. You keep your hair, you Ты keep your оставь свою guitar, прическу, а гитару оставь you себе. keep your job, Работу свою you оставь. make songs about Krishna. Делай песни о Кришне. That's what he did. И он это делал. And he was И successful. был в этом очень успешен. So, Prabhupada knew what it took. Прабхупада знал, к чему это приведет. One time I was in Bombay, in Dadar train station. Как-то я был в Бомбее на Дадра станции на вокзале. Biggest train station in Bombay. Самый большой вокзал в Бомбее. Huge. Огромный. Millions of people going through every day. Каждый день. And I saw one guy coming, and he wore a black hat, he had long black hair, Я увидел he had одного парня, black leather во jacket, всем черном, в коже, black jeans, в шапке, black leather в черных boots, длинных волосах, and a black guitar с case. черным гитарным кейсом, такой, короче. And he was a heavy metal Он guitarist был гитарист-металлист from Iran. из Ирана. And he was recording his heavy metal album И он записывал свой in Bombay. тяжелый металлический альбом в Бомбее. So I said, that's wonderful. И я сказал, это здорово. Have you heard of George Harrison? Кстати, что же You Харрисон? know? So boom, I gave him the Bhagavad Gita, we talked. Поговорили. And then I asked him for a Потом я donation. просил пожертвовать. And the guy doesn't respond. И человек просто не But he's holding the book and he's smiling. Он держал So it's a книгу, good sign. улыбался, это хороший признак был. But he doesn't get it. Но он никак не мог So I tried from a взять different стол. side. You Я с know, другой стороны попробовал, с третьей. people give some money, Ну, мы, can you help видел, out? что люди что-то дают нам, вы можете что-то пожертвовать? He's still smiling. Он по-прежнему улыбался, смотрел на He doesn't книгу. click. So I tried from all 10 directions. Я 10 направлений попробовал разных. And somehow he just doesn't get В it. какой-то момент он просто не понимал никак это. So what do you do when you don't know what to Тогда do? что делаете, когда вы знаете, что делать? I realized I cannot give a book to this Я понял, person. я не могу книгу этого It's человека not дать. possible. Это невозможно. So what do you do? Что делать тогда? Any idea? Any suggestion? Какие-нибудь идеи? Come on, work with me, people. What do you do? Что вы делаете? Pray. You pray. Молимся. To who? Кому? Ganesh, Shiva, Конечно же. Durga. Krishna! Please! I need your help right now. Нужно прямо сейчас. If this guy gets this book, maybe he becomes the new George Harrison of Iran, you know? And he makes songs about Krishna. Может, станет Джорджем Харрисоном Ирана и будет и писать песни о Кришне. He will take this book back to Iran. He's an influential person. Он влиятельная фигура там. So, you know, you pray and you say, Krishna, please help me. И проси помощи. Any pious credit that I have, Если какая-то у меня благочестивая заслуги есть перед тобой, give it to this guy. дай их этому человеку. Because he needs it. Потому что они ему очень нужны. All of a sudden, you know, you get Вдруг this idea. у меня такая идея. Not even an Даже не idea, идея, just просто was порыв. compulsive. Порыв. You know, compulsive? It just overcame me. Импульс такой. So I just embraced him. Я просто обнял его. And I went, Hare Krishna! Я сказал, Харе Кришна, и он такой, оп. And I had to do it again. Yes. Hare Krishna! Я снова что-то сделал. And again, Hare
Krishna because my chanting is not very pure. Потому что я понимал, что But after 3 times Hare Krishna, he went like, я думаю, через 3 раза после Харе Кришны я слышал, он понял, о, donation. пожертвование. And he gave me 100 rupees, and he walked away with his И book. ушел с книгой. So, the point is, И смысл в следующем. when you're out there in the field, Когда вы там в поле, you have to depend on Krishna вы должны, to make that connection вы должны and полагаться to на do what Кришну, it takes. чтобы эту связь Now, установить. that's not a general standard routine, you know, it's not something that you try at home and you do every day. Это рутина, которую вы можете дома попрактиковаться, и потом выйти и каждый день делать одно и то же. I don't think I've ever done that in the past 30 years. Я не That думаю, was что я one делал time такую occasion. вещь за 30 последних лет. But, yes, please, questions. So you mentioned that in Indian culture people can think like this, but at the same time it is a spiritual culture, and it's mentioned in scriptures, and Prabhupada never compromised, and he always were taught and such things. So how much is it important to also preach the culture, because Prabhupada also always in the lecture said Vedic culture, Vedic culture, Vedic culture, like this. So how much it is important and how much we can compromise on this point? It's not a question of compromise, it's a question of using your intelligence, how much people are capable of accepting. Это не вопрос компромисса, это вопрос того, сколько люди могут воспринять что-то. You just went offline. Воспринять что-то. Воспринять что-то. So, a teacher has to know the level of his audience. И поэтому учитель должен знать уровень своей аудитории. You have to know whether you're talking to kindergarten, or you're talking to first graders, or you're talking to university students, or you're talking to PhDs. You have to know your Со audience. школьниками, с диссертациями или, допустим, с кандидатами наук. And you pitch, you present according to the level of your audience. И вы должны представлять информацию именно в соответствии с уровнем вашей аудитории. Prabhupada gave the philosophy of Krishna consciousness. Прабхупада дал философию сознания Кришны в этих книгах. But all the cultural details, you know, the dress code and all those things, that came way later on. Но все эти вот внешние вещи, как одежда, допустим, там, или поведение, там, это все гораздо позже туда пришло. In the beginning, it's you're not this body, Было, это не это тело, you're a spirit soul, вы вечная душа, you're eternal, вы вечны, there is karma, есть there's карма, reincarnation, инкарнация. you can achieve happiness Вы by должны chanting mantra. счастье, повторяя мантру. There's so many topics that are there. Есть много тем, которые там вот упоминаются. And the dress is really not that important. И одежда там очень... Prabhupada even writes in the Bhagavatam, and he wrote in dozens of letters and said in lectures that if it's more conducive for your work or for your preaching, you can wear pant and shirt. Во множестве мест в письмах или в лекциях Прабхупада говорит, что если это более помогает вашей проповеди, то вы можете носить штаны и рубашку, там все остальное, это не проблема. But you should have tilak. Но вы должны хотя бы в идеале иметь шику и тилку. Kantimala. Кантимала. But for some of you, you work professional jobs, it's not possible to wear Для них, tilak. кто профессиональную работу имеет какую-то, это не всегда возможно тилку носить. Is that a problem? Это проблема? It's only a problem if you have a problem with Это it. проблема только если у вас с этим проблема есть. So, we have to understand again, what's the principle and what's the detail. Опять же, надо понять, в чем принцип и в чем детали. These are all secondary rules. They're not primary rules. Это не главное правило. So we have to know what is what. Otherwise, we take a detail to be very important, and we take a principle to be not important, and we're in trouble. Слишком серьезно воспринимаем именно детали, их ставим на передний план, а принцип забывается. That's why we need teachers. Но нам нужны учителя. Other questions? Еще вопрос? Yes. Каковы ваши рекомендации были бы относительно проведения публичных программ? Допустим, какие программы могут быть платными, какие бесплатными? Вы можете сами привести. Recommendations regarding public programs. What programs should be free, or which of them shouldn't be free? Depends what people appreciate more. Sometimes people like it more when they can pay. Зависит от того, насколько люди могут, They take it serious. как люди к этому относятся. Если они готовы заплатить, почему нет, можно делать это правильно. In a lot of places, people feel if they have to pay for something, oh, it's В многих местах люди думают, ой, мне надо что-то заплатить. something good. Это что-то серьезное.
If it's free. Если это бесплатно, но это значит так, что... So you have to know your audience. Надо свою аудиторию вашу. Different places, different customs. В разных местах разные потребности. I remember we were in Hong Kong at the Hong Kong Chinese universities. Мы когда были в Гонконге, в Гонконгском университете в Китае. We wanted to give free lunch, vegetarian day. Бесплатный вегетарианский день там устроить для студентов. The students were very uncomfortable. И люди себя, и студенты себя очень плохо чувствовали. I have money. У меня есть деньги. I'm going to the cafeteria. Я пойду в Why кафетерий. you want to give me? Почему вы хотите, чтобы я бесплатно все вас поел? Very Это strange. очень подозрительно. All the Westerners who were there, hey, free vegetarian lunch, sure, you know. Западные люди, они говорят, о, бесплатная Chinese еда culture- вегетарианская, классно. Но для So we had to китайской культуры practically force them. мы практически их силой заставили, кстати. Today, vegetarian day. Вегетарианский день. Ешь. You know, practically like you throw it, catch. Как вы, знаете, лови кирпич. You know, so different mentalities. Разный менталитет. In some places, if you charge, they will feel strange. It should be free. So you have to know В других местах what наоборот, если вы works. платите плату, то как бы It's a practical issue. Это практический момент. You're practical people here, Вы right? практичные люди здесь. You're survivors. Вы выживаете в этих условиях здесь. Okay? Yes. Там говорили, когда я, допустим, в зеркало на себя смотрю, да, хочу я встретиться с таким человеком или нет. Но иногда нас делают счастливыми какие-то такие вещи, ну там, знаете, вообще, ну просто, ну может быть не совсем там хорошие или какие, ну просто мне это доставляет удовольствие, я там счастлив от этого. Насколько это, во-первых, влияет, когда я другому человеку, да, вот такой посыл моего счастья даю. И ладно, какая-то. То есть, you mentioned that first of all, when going on the street, you should look in the mirror and ask yourself, do you want to meet this person, and if you're happy or not. So sometimes I'm happy from some, you know, some not important things, some small things that make me happy. You know, it's not some nonsense that make me happy. And как сказать посыл? What effect it will take on the people who will meet me from this kind of happiness that arrange from some nonsense? Сразу. The main thing is that you have a smile, that you have a pleasing appearance. Еще раз можно? The main thing is that you have a smile, Чтобы у вас была улыбка, a pleasing appearance. приятный вид, внешний вид. If you look like you're in pain, Если вы видите, как будто вам больно, or just in agony, in или как будто вы в агонии и distress, стрессе находитесь, then people will feel uncomfortable. и люди будут чувствовать себя некомфортно с вами. And they will think, if I will read this book, I will end up like Я you. подумал, если я эту книгу, Господи, почитаю, видишь, как она закончится. I don't want to become a grumpy old man or a grumpy old Я woman. хочу таким маразматиком старым стать. You know what grumpy means? Таким угрюмым, таким ворчливым стариком. You know, it's no fun Это to be around не people. прикольно. So you don't have to be, Конечно, you don't не have нужно to быть be like, такой. you know, crazy happy. Не нужно быть сумасшедшим Just счастливым. be normal, just be nice. Приятно. That's enough, Этого достаточно. pleasant. Приятный человек. Yes. Еще раз. Каким вопросом можно Oh, I остановить? forgot, sorry, before I take your О, question. чуть не The забыл. first thing is the smile, Первая okay? улыбка. First thing people see is your Первое, что face. видят, они The face is the index of the mind. лицо – это показатель ума. The second thing is your shirt. Второе – это ваша футболка. Not футболка, shirt. Shirt. Whatever shirt. Kurta А, or куртка – ваша t-shirt. верхняя одежда. Shirt. Верхняя часть It одежды. means dress. Одежда. First you dress, then you address. Сначала оденьтесь, потом обращайтесь. You can eat according to your own taste, but you should dress according to the taste of other people. У вас, конечно, могут быть свои вкусы, но надо также учитывать вкусы других людей, когда вы одеваетесь. So, just so that people feel comfortable talking to you. Чтобы люди себя чувствовали более-менее спокойно. And the third thing is your shoes. И третье – это обувь. Sometimes you see devotees, they have these, you know, these plastic rubber slippers, you know, that you use for the bathroom. Говорит преданных на улице, вот этих вот шлепанцах, которых в ваннах или в And бассейне. they walk around with those in the city, on the street. И они по улицам городов не ходят. It's just, get in
insults people's taste. Это просто вкус людей оскорбляет. Of course, in some countries, people don't care. Конечно, в некоторых странах люди вообще наплевать на это. You can look like, Вы можете там выглядеть как, you know, ну, знаете, как like a gypsy or a punk, and Как people панки, won't цыгане. really care. Люди вообще делают. But if you're in a city, Если вы в городе, like here I can see in здесь я вижу, Russia, в people, России, люди в целом they take some care for their они appearance. более-менее заботятся о своем внешнем виде. So you try to look nice. Вы стараетесь тоже как-то лучше выглядеть. Каким вопросом можно остановить человека, чтобы наверняка получить ответ «да», кроме того, что из этого ли вы города? It's a practical question about Sankirtan. So, with what question you can stop the person, and for which question he surely will ask yes, beside if is he from this town or not. This is for all the happy people. Например, это для всех счастливых людей будет. Are you happy? Вы счастливы, вы счастливый человек. This is for all the nice people. Это для всех хороших людей. Are you a nice Вы person? хороший человек. Sometimes I tell them, Иногда я говорю им, are you a rock star? вы рок-звезда? Or well, it depends, you know. It depends in which mood I'm in. Или зависит от ситуации уже, или моего настроения. What is it? Are you a rock star or are you just a regular human? Вы рок-звезда или обыкновенный человек? Or are you a happy person? Или вы счастливая личность? People love options. Они любят опции люди. Like when you have a test, Когда у вас есть if тест, there is multiple у вас choice, есть несколько выборов, multiple choice is always fun, right? многие выборы, You have когда 3-4 options and you can read them and choose one. когда есть несколько вариантов ответов на People вопрос. like that stuff. Людям нравится подобное. So you give them options. Так что давайте опции. Okay, I got 2 books here. У меня есть 2 книги. Are you more into philosophy or are you more into history? Вы больше как философского настроены или в историю больше любите? What's your choice? Какой ваш выбор? Философский. You're qualified. Вы квалифицированы для этой книги. You like history? Нравится история? This is for you. Это для вас. Sometimes people say, oh, you want to give them a book, and they say, oh, I'm Orthodox. Мне когда знаете, человек книгу говорит, о, я православный. Oh, very nice. Oh, Oh, excuse me then. Then this is the book for the Да Orthodox. вот для православных. Understand? Эта книга не для вас, а это для вас. Always give people options. Always give them choices. Людям опцию, выбор. So, sometimes I ask them, I see they're a little negative. Видишь, когда человек немножко негативен, я спрашиваю ему тогда. So I tell them, this book is for all the people who have no time, no humor, and no money. Тогда я говорю, эта книга для всех, у кого нет времени, нет денег и нет чувства юмора. Which one of the 3 are you? Какой из этих 3 вы? I think I'm all the 3. Он говорит, я думаю, я все 3. You're Вот qualified. тогда квалифицирован. So give people options Дайте людям какие-то опции. and start involving them in some conversation. Get them to think. И Get them зовите их to в talk. разговоре, зовите, чтобы они начали что-то думать, как-то соображать, участвовать в разговоре. So you're more a philosopher? Okay. So that means you like to think sometimes, right? И вы больше философ? О, это значит, что вам иногда нравится думать. It's pretty good. Это очень хорошо. And then you connect it with the book. И связываемся с книгой. Somebody's a student. Какой студент? You ask them, what kind of a student are you? Спрашиваешь, ты студент чего? They say Ты изучаешь? mathematics. Он говорит, математику. Then you say, oh, that's very good. О, когда здорово. So you know how to read, you know how to write, and you also know how to count. Is that О, correct? это означает, что ты знаешь, как читать, как писать, так и считать умеешь. Now, do you also know how to think? А умеешь ли думать? Do they teach you how to Они think тебя думать at your научили school? в школе. And you'd be surprised because people start, you know, they start paying attention. И они такие люди It начинают may sound like a внимание little проявлять. direct, a little pointed, Это может иногда немножко как бы остро звучать, прямо. but if they're sharp, if they're actually students, they will pick up on it. Но если они сообразительны, если они реально студенты, они фишку просекут. They say, no, Нет, они скажут, they don't нет, teach you how to think. они не учат меня, как You думать. have to think with your own head. Надо своей головой думать. That's the first thing that Bhaktivedanta Purna Swami said when he came to Moscow. И это первая вещь, которую Бхактивиданта Пурна сказал, когда в Москву приехал. He said, I got 3 messages for you. У меня есть для вас 3 сообщения. Message number 1. Первое послание. Lenin is dead. Ленин мертв. Lesson number 2. Второй урок. He's not coming back. Он не вернется. Lesson number 3. Урок номер 3. You have to start thinking with your own Вы head. должны начать думать своей собственной головой. Are you ready? Готовы? And those who get it,
you have a real nice time with them, and they really like it, те, and кто they посекут, really love taking your books. вы реально с ними здорово, классное время проведете, они с удовольствием книги возьмут, и вы с ними, ну, очень хороший контакт. And those people who don't get it, А те, кто не поймут, не просекут, you can try. ну, можешь попробовать просто хотя бы. They may or may not take. Могут взять, может, нет, могут нет. You see, for me, Sankirtan is fun. I love doing it. Санкиртан это как бы And because I'm having a good time, people somehow like to be with people who have a good И time. когда чувствуют себя хорошо, то обычно люди тоже чувствуют себя хорошо с теми, кто чувствует себя хорошо. For me, Sankirtan is a school of life. Для меня Санкиртан это как школа жизни. Everything I know, I learned on Все, Sankirtan. что я знаю в жизни, я научился на этом. I read all the books, more than a dozen Я все times. книги прочитал больше, чем But the process to realize, to actually apply it, реализовать that happened in the field. это in Sankirtan. произошло на поле Санкиртана. So Sankirtan is the school of life. И Санкиртан это на самом деле школа жизни. You don't have to study psychology, philosophy, religion. You just engage in Sankirtan. This is the Yuga Dharma. It's complete. It's perfect. Это все включено в Санкиртан, вы там все это сразу получите. That's the difference between book knowledge and real В life. этом разница между книжным знанием и реализованным знанием. Any other Еще questions? какие-то вопросы? Парам какие мантры? Что можно сказать? What you can talk to the couples? Couples. Правильно, Well, да? it's very easy. Это очень просто. You just have to know who's in charge. Надо знать, кто из них главный. You have to know who's the boss. Вы знаете, кто босс? It's very simple. Очень просто становится. It can be either or, but you have to figure out who's the boss. Ну, тот или иной, но надо вытащить, кто именно, выяснить. Always give the book in the man's hand. Давайте всегда книгу в руки мужчине, Otherwise, he feels insulted. иначе он оскорбительно себя почувствует If you оскорбление. start dealing with his lady, Если вы с его леди начнете говорить, if he's actually a man, если настоящий мужчина, he will feel то insulted. он почувствует себя оскорбленным. So what you do is you put the book in the guy's hand Поэтому вы даете книгу мужчине and you deal with him, и с ним имеете разговор. but you talk to her. Но обращайтесь к женщине и к ней. And then I say, like, I play this game. Иначе я играю такую игру. I say, this is for all the nice Я people. говорю, это для всех хороших людей. And then I ask her, И я спрашиваю ее, is this a nice guy? это вообще хороший парень, я на самом деле. And then she has to say something good Я должна что-то хорошее сказать about her husband. своему мужу. And vice versa, И наоборот. So they get it, Они понимают, It's kind of, это как игра. so, because if one of the two says, we're not interested, we don't want this, then it's bye-bye time. Then it's just, you can move, Если один из них forget скажет, it, типа, it's over. мы не заинтересованы, нам не интересно, то тогда все, конечно, не можем So согласиться. the worst mistake that you can make Поэтому самая is большая ошибка, которую можно совершить, это that you neglect one or the other. это то, что вы игнорируете одного или другого из них. So you have to include them. Надо обоих включить. Otherwise, you will pay the price. Иначе вы цену заплатите за это. Sometimes one person just walks away. Иногда человек просто уходит, когда другой слушает, пока You другой. got to ask the other person, who's got the money here? И вы должны спросить, Do you have the money? у кого здесь деньги? Yeah, I can see you got the money. О, Okay, we can talk. я вижу у тебя деньги. But if she walks away with the money, that's bad news. Но если она Okay? ушла с деньгами, а он остался, это плохая новость. So you have to know what's going on. Надо знать, что происходит вообще ситуация. It's just, it comes with practice. Это с практикой приходит. When you have friends, you have 3 guys. Когда друзья, например, 3 парня тут. And you can know guys usually they're a little proud, И, знаете, this, друзья, that. тут друг другом гордятся обычно. So I ask them, so who's the smartest amongst you? Я спрашиваю, кто из вас тут самый умный? Who's the intelligent one? Кто самый разумный? And then they all point. И они все друг другу показывают так. Then ask them, are you rock stars or regular Я losers спрашиваю, вы вообще звезды или обыкновенные неудачники? or happy humans? Или что? Or happy humans? Или счастливые люди? You're given 3 options. Дайте 3 опции. Rock star, regular loser, Звезда, неудачник or a happy human. или счастливый человек. And their mind goes ding, 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 ding. It's like their program just freezes. И у них просто шаблон так вот. I grab their attention Я их внимание привлекаю. because they're busy thinking and talking and doing, but I want to grab their Они attention заняты своими там разговорами, какими-то обсуждениями. Я хочу их внимание привлечь, to focus them on the book. чтобы сфокусировать это внимание на книге. So I need to do a little, I need to capture their mind. So I say something that ordinarily sounds a little aggressive or a little, provocative. Иногда это немножко провокационно звучит или агрессивно, но я это делаю просто по определенному настроению. Now, you don't have to try this at home, Не обязательно это вообще экспериментировать. but you can just
extract the essence. Вы можете суть понять, как будет. Ребята так представлять один в один. You have to capture people's Вы attention. должны привлечь внимание людей. Otherwise, they will just ignore you and walk right by. Иначе они просто будут проходить мимо и игнорировать вас. Other questions? Еще вопросы? You always have questions. У вас всегда вопросы. Вот вы недавно сказали, что благодаря милости Вайшнава мы можем быстрее продвигаться. Как мы можем получить милость Вайшнава и как она проявляется? Recently you mentioned that we always should be eager for mercy of Vaishnavas, and only by the mercy of Vaishnavas we can progress. So how this mercy is appearing in our life, how it's manifest? When we study the teachings of the spiritual master and the saints, and we apply them in our lives, then it will manifest. Это проявляется, когда мы начинаем применять в своей жизни наставления наших духовных учителей и святых людей прошлого. And it manifests in different ways. Это проявляется по разным путях, по-разному. It manifests in taste in the holy Это name. проявляется во вкусе к святому имени. It manifests in enthusiasm to hear about Это Krishna. проявляется в энтузиазме слушать о Кришне. And it manifests in dedication to serve the devotees. И проявляется в сильном желании служить преданным. And it makes us very determined for preaching. Это делает нас очень целеустремленными в проповеди. So when some of these four elements are happening in your life, then you know that you got the blessings Когда of the сочетание происходит у Vaishnavas. вас в этой жизни, сочетание этих элементов, вы должны сразу понять, что я получил милость But when your Вайшнава. material desires Но increase, когда ваше материальное желание and you увеличивается, feel depressed and вы чувствуете frustrated, депрессию, and morose, и разочарование, then you know that it is either because of вы должны offenses, понять, это или из-за оскорблений, or of negligence, или из-за пренебрежения, or of lethargy. или из-за литургии. Lethargy. Lethargic, just. Просто сонливость, безразличность. Now all of these can be overcome И это все можно преодолеть by enthusiasm, энтузиазмом, by endeavoring with determination. решимостью заниматься чем-то. Rupa Goswami is giving us the method. Группа Госвами дает метод. Upadeshamrita, you've read Nectar of Instruction. Стали мне как-то наставление. First verse. Первый стих. Utsahanishayatariya. Yes. Tatat karma. No, that's Vachuvegam. It's number 3 or number 4. Anyway. Utsahanishayatariya tatat karma pravartanat sangokyaka satovrite sati bhakti pusirki. It's there. Это в третьем стихе упоминается. Just be enthusiastic. Просто будьте энтузиастичны. And people will become inspired. И люди, они будут вдохновлены. Okay? Хорошо? Еще вопрос. Same person. Откуда это берется энтузиазм? From where this enthusiasm came? It comes from Krishna. Came from, это вот из Кришны, от Кришны исходит. But it's the quality of the soul. Но это качество души на самом деле изначально. We're naturally energetic and enthusiastic. Естественным образом, на самом деле, полны Anandamayo энергии. Vyasat, we're Sachid Ananda, we're full of eternity, knowledge and bliss. That means enthusiasm is contained. Полны блаженства, знания и вечности, и поэтому туда включен энтузиазм. But when we come down onto the intellectual, mental or sensual Когда мы platform, спускаемся на интеллектуальную, чувственную платформу разума, then we become conditioned, we get slowed down, we become implicated in the modes. мы начинаем запутываться в гунах. Durga, Durga. Durga Devi. Dur means difficult. Дура означает очень сложно. And Ga comes from Gama, Га means означает to гамма, go. идти. So Durga is the one which makes going very difficult. Дурга означает это то, что делает продвижение очень сложным. Like when you're on quicksand. You know quicksand? Как, Пески. например, пески зыбучие. Or you're trying to run on sand. It's very difficult to run По on песку, sand. например, когда пытаешься бежать по дюбанке. Or on glue, you know. Или по клею, бац, прилипает. We should be so enthusiastic. Мы должны быть так энтузиастичны. Do you know Charlie Да, Chaplin? Чарли Чаплин. Yeah? Видели? You want to hear a story about Charlie Чарли Chaplin? Чаплин, историю услышать одну большую. It's a good story. Это хорошая история. You want to hear it? Хотите? Yes. Харибоу! Huh? Харибоу! Anyway, Так или иначе, что скажу.
One time Shyama Sundar, same Shyama Sundar, he was flying in an airplane with Prabhupada. Однажды Шьяма Сундар, тот же самый Шьяма Сундар, летел на самолете с Прабхупадой. And the movie came on. You know, then those days there was no private screens. There was only one big И screen. тогда показывали кино, но не было там у каждого своего экрана, был один большой экран, там показывали фильм. So Shyama Sundar thought, "Oh, this is Maya. I'm going to sleep." О, это Майя, лучше я посплю. After 20 minutes, he woke up Через 20 минут он проснулся. and he saw Prabhupada was crying and Он видел, что laughing, Прабхупада laughing and смеется crying и плачет tears. вообще там. And he was watching Charlie Я Chaplin. смотрел Чарли Чаплина. So, does that mean Charlie Chaplin movies are bona fide? Знаете ли, что это авторитетный фильм Чарли Чаплина? No. Нет, не значит. But the No. story is not over. Но история не заканчивается. One devotee went to Charlie Chaplin's house. He lived in Vevey, on the Lake of Geneva. Один из преданных прошел дом Чарли Чаплина, он жил на берегу острова в Женеве. Vevey, it's the headquarters of Nestle. Веве, это место, штаб-квартира Nestle. So, and he gave a book to the wife of Charlie И он Chaplin. дал книгу жене Чарли Чаплина. And a few years later, another devotee went to the same house, door to Еще door. один преданный также, ходя от двери к двери, зашел туда, в это же место. And Charlie Chaplin's wife was there. Там была жена Чарли Чаплина. And she said, he died, he already passed away. И он уже к этому времени ушел, оставил тело. And she said that in the last few months of his life, he was sitting on a rocking chair in the garden near the lake, reading Prabhupada's Bhagavad Gita. And she said this was his favorite book. Я сказал, He что was reading it all the time. последние несколько месяцев своей жизни он сидел во дворе, постоянно на кресле качалки и только читал Бхагавад-гиту. Это была его любимая книга Прабхупады именно. Он прочитал ее все время. So Prabhupada liked Charlie Chaplin and Charlie Chaplin liked Prabhupada. И поэтому Прабхупаде понравился Чаплин, а Чарли Чаплин понравился Прабхупаде. But the point was enthusiasm. Но по моменту было... And Charlie Chaplin once said that 50% of your success is just showing up at the right place at the right time. That's already 50% of your Я success. говорю, что 50% успеха это просто появиться в нужное время, в нужном месте. So if you just go on Если Sankirtan, просто поедете на just Санкиртан, being out there, просто там выйдете туда, that's already это уже 50%. 50% успеха. That's pretty good. Это уже хорошо. And then they ask him, what is the other А 50%? потом можно спросить тогда, что же And he такое said, 50%? You have to be enthusiastic. Его спросили. И он сказал, You got to actually «Будь put a little энтузиастичным». effort in it. Нужно какие-то усилия прилагать. Every endeavor is 20% inspiration and 80% perspiration. Любой успех это на 20% вдохновения и на 80% пот.